హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 149 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనం ఇప్పటివరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి 148 వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఈరోజు 149 చెప్పుకోబోతున్నాము. సో వీటికి సంబంధించినటువంటి అన్ని లింక్స్, అలాగే అన్ని థియరీ పార్ట్స్ సంబంధించినటువంటి అన్ని లింక్స్ కూడా కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మనము ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది నామినల్ ఫీతో అందిస్తున్నాము. మీరు ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే, అనగా షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి SSC స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ C, గ్రేడ్ D, RRB కోర్సు, DRDO, పార్లమెంటు, పోలీసు, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించి ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి మనం కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ ఏదైతే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందో ఆ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. సో మనం ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 149 చెప్పుకుందాము. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. ఇట్ ఈజ్ సెడ్ దట్ civilization has deprived man of his love of nature, and it is only necessary to observe the small portion of city dwellers who delight in the out of doors life to find confirmation of this statement. This has been spoken of many times, and as we think and as we shall maintain, it is very unfortunate that such a state of affairs exists. Nature is ever striving after perfection, and this is the one great lesson of life we have to learn, that the greatest happiness is to be found in the pursuit of perfection, for as Stevenson says, it is more blessed to travel than to arrive. All lovers of nature should read Stevenson's account of a leisurely journey through the northeast of France by canoe and on foot. He was a lover of nature, being in perfect agreement with him and wishing to emulate his example. We spent a holiday afloat in France last summer. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 149 అనేది డిక్టేషన్ రాసి ఉన్నారు. సో ఈ 149 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్ మీకు పేజ్ నెంబర్ 197లో టెక్స్ట్ బుక్లో అందుబాటులో ఉంది. మీరు అడ్వాన్స్డ్ ఫిజియోగ్రఫీ సెక్షన్ 2 అనేది కంప్లీట్ చేసి ఉంటారు. సో మనం తర్వాత ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఫిజియోగ్రఫీ సెక్షన్స్ అన్నీ కూడా వీడియో రూపంలో అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. సో ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆ తర్వాత మనము వీటిని మీరు చూడకుండా
నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాసేలాగా మనం డిక్టేషన్ అనేది తయారు చేసి మీకు అందిస్తాము. సో అప్పుడు మీకు ఇది అడ్వాంటేజ్గా ఉంటుంది. మీరు సండే రోజు లేకపోతే ఖాళీగా ఉన్న రోజును ఈ అడ్వాన్స్ ఫేజోగ్రఫీస్, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒకేసారి రాసేటట్టు ఈ వీడియోస్ అనేది తయారు చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చూడండి స్టూడెంట్, సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. ఈ లోపల ఉన్న డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫై చేసుకోండి. ఓకే, రెడీ? 1 2 3 స్టార్ట్. ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ civilization has deprived man of his love of nature, and it is only necessary to observe the small proportion of city dwellers who delight in the out of doors life to find confirmation of this statement. This has been spoken of many times, and as we think and as we shall maintain, it is very unfortunate that such a state of affairs exists. Nature is ever striving after perfection, and this is the one great lesson of life we have to learn, that the greatest happiness is to be found in the pursuit of perfection, for as Stevenson says, it is more blessed to travel than to arrive. All lovers of nature should read Stevenson's account of a leisurely journey through the northeast of France by canoe and on foot. He was a lover of nature, being in perfect agreement with him and wishing to emulate his example. We spent a holiday, a flat in France last summer. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటికే మీకు 2 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అందించున్నాం కాబట్టి ఈ ప్యాసేజ్ మీద మీకు పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. సో మీకు థర్డ్ టైం ఒక 1 మినిట్ కొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను, అది కూడా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, రెడీ? 1 2 3 స్టార్ట్. ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ civilization has deprived man of his love of nature, and it is only necessary to observe the small proportion of city
dwellers who delight in the out of doors life to find confirmation of this statement. స్టాప్. చూడండి, ఒక 2-3 లైన్స్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. 1 minute కూడా లేదు. సో కొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పడం జరిగింది. సో మీకు ఈ ఫస్ట్ సెకండ్ దాంట్లో మీకు ఏదైతే బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ డిక్టేషన్ని మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని తప్పులు పోయినాయి, ఏంటి, ఏ పదం బదులు ఏ పదం రాశారు, ఇలాంటి మిస్టేక్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలాగే మనము ఈ కోర్సు సంబంధించి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కూడా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందని చెప్తున్నాం. దానికోసం గ్రామర్ మీద కూడా మీరు మంచి పట్టు సంపాదించాలి. ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఎంతో ప్రయాసతో ఈ వీడియోలు తయారు చేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.